Hello, welcome to Armenian for Beginners Lesson 3 Conversation, Greetings and Introductions. Greetings. Barev dzes. Hello to you. This is a universal greeting. It is formal, showing respect towards the person whom you greet, and it is also plural for two or more people. To make it informal or friendly, and just for one person, singular, we say simply Barev. Ողջույն. Another way to say hello, and this is less formal, and the root of the word is ողջ, which means healthy, alive, as well as complete. Բարի լույս. Good morning. Literally, it means kind light. Բարի երեկո. Good evening. Բարով եկար. Welcome. Informal or friendly, singular. And to make it formal or plural, respectful, we say բարով եկաք. Ուրախ եմ, որ քեզ տեսա. I'm glad to see you. Informal and formal would be ուրախ եմ, որ ձեզ տեսա. Ցտեսություն. See you later. Literally, it means until seeing. Տեսնել means to see. Առայժմ. So long. Մնաս բարով. Goodbye. Informal. To make it formal. Մնաք բարով. Գնաս բարով. Good luck. Informal. And the formal would be գնաք բարով. Please note that these two expressions are used when people depart, and մնաս or մնաք բարով, goodbye, literally means stay well. And գնաս or գնաք բարով, good luck, literally means leave well. Բարի գիշեր. Good night. Requesting and receiving information. Ինչ է ձեր անունը? What is your name? This is formal. And to ask what is your last name would be Ինչ է ձեր ազգանունը? Ինչ է անունդ? What is your name? Informal. And to ask what is your last name would be Ինչ է ազգանունդ? Քանի տարեկան ես? How old are you? Informal. And formal would be Քանի տարեկան եք? Որ երկրի քաղաքացի ես? What is your citizenship? Informal. And the formal would be Որ երկրի քաղաքացի եք? Քանի լեզու գիտես? How many languages do you know? Informal. And formal would be Քանի լեզու գիտեք? Հայերեն խոսում ես? Do you speak Armenian? Informal. And formal would be Հայերեն խոսում եք? Անգլերեն գիտես? Do you know English? Informal. And formal would be Անգլերեն գիտեք? Այո, գիտեմ. Yes, I do know. Ոչ, չգիտեմ. No, I don't know. Խոսում եմ մի քիչ. I speak a little. Խոսում եմ սահուն. I speak fluently. Or we can simply say մի քիչ, a little, or սահուն, fluently. Շատ լավ, very well. Շատ վատ, not very well. Literally means very bad. Հասկանում եմ, բայց խոսել չգիտեմ. I understand, but I can't speak it. Որն է ձեր հասցեն? What is your address? Որն է ձեր հեռախոսի համարը? What is your telephone number? Ինչով ես զբաղվում? What is your occupation? Informal. And to make it formal, ինչով եք զբաղվում? Որտեղ ես սովորում աշխատում? Where do you study, work? Informal. And the formal would be որտեղ եք
Սովորում, աշխատում. Սովորում, աշխատում եմ. And here we can put any place or location, such as, for example, I study, work in the library would be Սովորում, աշխատում եմ, գրադարանում. That's the end for today's lesson. Ցտեսություն!